안녕하세요. 건강한 무료채굴사랑 한빠입니다. 정말 오랜만에 파이네트워크의 설립자이신 니콜라스 코칼리스와 청따오판 이 두 부부께서 오랜만에 이렇게 AMA 시간을 좀 가졌어요. 무엇이든 물어보세요 시간인데요. 제 기억으로는 작년 가을 정도에 한번 있었던 것 같고, 그러다 오늘 한 4시간 전쯤에 라이브로 갑자기 떠서 바로 내용을 좀 공유해 드리고자 합니다. 우선 오늘 영상 관련해서는 서두의 어떤 요약만 좀 보여드리고, 영상 뒷부분에는 실제 AMA 영상을 좀 집어넣어 봤어요. 상단에는 영어 자막이 있고 하단에는 한글 자막이 있으나 자동 번역이기 때문에 내용이 좀 많이 혼란스러우실 것 같아서 초두에 몇 글자 대략 정리를, 우선 이 AMA를 시작으로 1편이라고 하니까요, 2편, 3편, 4편 이렇게 나올 것으로 예상됩니다. 잠깐 내용 정리를 해보면, KYC를 실패했을 때 다시 제출하려면 도대체 언제까지 기다려야 할까요? 에 관한 질문인데요. 제 주변 분들도 KYC를 신청을 했지만 원인을 일단 모르죠. 내가 뭘 잘못했는지도 모르는데 계속 6개월 이상 검토 중이고 상당히 답답한 상황입니다. 해당 영상에서는 다시 제출하기 버튼이 떴을 때 동일한 사진으로 이름 철자만 다시 확인해서 똑같이 제출할 경우에 일이 더 복잡해질 수가 있다고 하네요. 사실 경우의 수가 많겠죠. 앱상에는 한글로 되어 있는데 영문 이름을 입력했다거나, 또는 띄어쓰기가 잘못될 수도 있을 것이고, 그런데 이 영상을 통해서 알 수 있었던 내용은, 이 다시 제출을 했을 경우에는 일반 KYC의 검증 단계와는 다른 좀 더 절차가 이렇게 세부적 알고리즘으로 되어 있나 봐요. 그래서 다시 내가 만약에 틀렸는데 다시 제출했을 때 그 원인이 되는 부분을 수정하지 않고 이름만 이렇게 다시 확인하고 해서 그냥 제출해 버리면 더 오랜 기다림이 이어질 수도 있다고 하니까요. 상당히 어려운 부분이긴 합니다. 그러신 분들 많거든요. 벌써 6개월 됐어요. 1년 됐어요. 근데 제가 잘못한 것도 없는 것 같은데 왜 이러는지 모르겠어요. 때문에 현재 파이팀은 알고리즘이 잘못 계산했을 확률도 있고, 또 검증자가 잘못 판단했을 수 있기 때문에 KYC가 중지된 계정이 그만큼 많다고 해요. 그래서 이것을 차단 해제하기 위해서 현재 최선을 다하고 있다, 이런 얘기를 합니다. 국가마다 또는 신분증마다 각각의 조건이 많을 거라고 생각해요. 제가 이 영상을 보면서 느낀 건, 어쨌든 다시 제출하기 기회가 뜬다면 이번엔 한번 신중히 다른 정보들까지도 확인을 하면서 올려보자, 이런 생각입니다. 네, 이어서 나왔던 질문은, 저희가 파이 검증자 하잖아요. 그 검증자 보상 언제 들어오냐는 질문이었는데요. 부정 검증자에 의한 불공정한 파이 지급이 돼서는 안 되기 때문에 어느 정도 KYC가 진행된 이후에 보상될 예정이래요. 그러니까 이제는 검사해야 할 대상이 확연히 줄었을 때 보상이 된다고 해요. 또한 저희가 적합, 부적합 판단을 하잖아요. 그런 이제 부적합 판정과 이런 어떤 모든 검증자의 작업에 대해서 보상을 할 예정이라고 해요. 이게 근데 제 생각보다는 상당히 복잡하더라고요. 영상에서도 사실 이해는 정확히 안 가는데요. 예를 들면 우리가 KYC를 할 때 1파일을 지불을 하잖아요. 근데 저를 검증해주는 검증자는 수명이 될 수 있다는 거죠. 한 명이 아니고. 때문에 그 여러 명한테 이렇게 분배가 되어야 하는 부분이 있으므로 이러한 보상도 생각보다 원활하지는 않을 것 같아 보인다. 그래서 현재 약 70만 명 이상의 검증자가 검증 활동을 하고 있다고 합니다. 그래서 향후에는 하고 있는 AI를 통해서 검증을 늘려나갈 거고, 만약에 나중에라도 AI가 판단하지 못하는 경우에는 사람이 판단하게 될 거고, 이때 파이 보상은 현재 검증자 보상보다 더 높아질 수 있다. 근데 이거 좀 먼 얘기겠죠. 그러면서 이 부분이 조금 재미있는데요. 현재 메인넷으로 이동된 파이가 약 10억 개라고 해요. 그 중에 약 80%는 6개월 이상 락업된 것이고, 그 양이 대략 8.13억 개 정도 된다고 해요. 그리고 현재까지 KYC를 통과한 사람은 약 260만 명이라고 했고, 그 중에 마이그레이션을 신청한 사람은 절반 130만 명으로 이해를 했어요. 때문에 현재 메인넷으로 이동된 파이가 약 10억 개고, 이것을 130만 명이 한 것으로 10억 개가 된 거기 때문에 개인이 현재 보유하고 있는 평균
파이 개수가 약 800개 정도 될 거다라는 내용이 영상 마지막에 나옵니다. 근데 이 부분 상당히 애매해가지고요. 여러분께도 좀 자문을 좀 구하고 싶어요. 영상을 몇 번이나 보면서 상단에 영어 자막을 많이 확인했는데 아무리 봐도 이 내용이 맞는데 약 800개면은 굉장히 많은 수량으로 저는 생각을 하거든요. 더군다나 현재의 파이 채굴량은 굉장히 극소량인데도 불구하고 평균 수량이 800개다? 과연 맞을까요? 파이 모더레이터 코지가 공지한 내용도 보면 이렇게 메인넷 어널라이저라는 기재를 해줬었는데 그래서 전 신뢰를 한다고 봐요. 했을 때 마이그레이션 된 파이가 여기에는 약 16억 개로 돼 있는데 니콜라스 박사는 10억 개라고 얘기를 했고 그것도 2월 26일자예요. 그래서 뭐지? 이런 좀 그러니까 확인된 최근 데이터인 건가? 이러한 좀 의문점이 들었습니다. 오늘도 미리 좀 인사를 드리도록 할게요. 영어 번역이 상당히 부정확하기 때문에 영어 자막과 조금 같이 보시기를 좀 권장드릴게요. 오늘도 시청해주셔서 감사 인사드리고요. 행복한 하루 보내십시오. 고맙습니다. How long should they wait to get another chance? Resubmission would be a useful remedy only for a few cases, such as a failure in image recognition checks. That makes sense that allowing them to resubmit their images for the algorithm to take another try, and then many of them actually get passed. Until there are major changes to the system in these checks, like for example the image recognition, the resubmission wouldn't help that much. If someone who is actually stuck because of their name appeal, then it should be waiting for the name appeal feature to come out to resolve the, their name don't simply match that case. So giving them another resubmission would only lead them to have more trouble resubmitting one more time, wouldn't let them just go past because of resubmission. However, we need to strike a balance in granting, even for the checks that resubmission would help, we need to strike a balance in granting resubmissions because we don't want to let the fake accounts to get many opportunities to retry either. Does core team have plans to notify inactive users to complete KYC? Do we remind them to complete KYC by SMS or email reminder to download the app and log in? Yes, there is already a feature actually halfway shown, but there is some scalability issue and not fully fledged for people to use. I don't remember where it is at. Maybe it's in the mainnet checklist. Oh, the last step. It's like inviting your teams to KYC. So this is the mechanism and feature we thought of to mobilizing the inactive or other members who haven't KYC to KYC. In a sense, it's decentralized motivation mechanism. Each person is motivating their own security circle or referral team to pass KYC because they have their own motivation as well because the bonuses attributed to those members depend on the verification of identity of their team members. So the feature that we're thinking of is notification through the similar to the PIN. However, we're also open to sending email notifications, which will take time to set up the infrastructure to send millions of emails, but still more feasible than sending text messages. When will validators receive their validation reward? The majority of the efforts right now in the KYC team have been to unblocking pioneers for their ability to submit KYC and getting unstuck in the KYC review process for various reasons just mentioned above. For the user endpoint, it's just the same. It's pending or it's stuck. But for the engineering side of things, it's actually different sets of work. It's not just one set of work and unblock all people. It's a different miscellaneous set of work to unblock different people for different reasons. And that's why it takes time. And that's why you continuously hearing people who is stuck is because, there are always remaining people who is stuck due to the probability of algorithms and due to human errors. And we're trying our best to unblock them and improve them as much as possible. The validator rewards are accumulated by deducting 1 pi from each successful KYC, especially at the migration and into a pool. Pool will only increase and will not decrease because it will only be used to reward validators. All the work, such as checks, a validator deed, are accounted for in the database. So we have all the data that is needed in order to distribute the rewards. So the rewards from the pool will be distributed after the calculation of the accurate validation checks, because there are some validations should be false and that shouldn't be compensated. It will be after the KYC process is more stable state where all pioneers can apply to KYC, fewer people are stuck in the pipeline. This also helps to reward all validators more fairly because the initial periods of KYC movement, we call it, if it's a network movement of KYC, the initial periods like right now or any time before right now, it should be considered the initial period. This may involve more negative results, meaning that these ones are marked as internally as rejected or actually rejected, whereas later stage, presumably more cases passing. So the pool
pool only come from the successful KYC, as a reminder, because only the people who are KYC that actually can claim the pi and therefore actually have the ability to pay the 1 pi, but will reward all the work by validators even if the results of the cases are negative, meaning that work, if a validator accurately validates a case and determine this case shouldn't pass, this validator's work still needs to be rewarded because its work helped to result in accurate negative result. So accounting for larger data set of the validation work helps overall more fair reward distribution. I'll give a very simple example. So early on, let's suppose, all these are supposed hypothetical numbers. Suppose 3 out of 10 KYC applications pass KYC, and these work are done by 10 validators, which is assumption. It's hypothetical because actually each case has many validators involved. Let's suppose 10 for simplicity. Therefore, this will yield 3 pi should be distributed among 10 people, and each validator will only get 0.3 pi. But later, as the system improves, later 9 out of 10 people pass KYC, and also done by 10 validators, 9 pi will be distributed among 10 people. This leads to the later period 0.9 pi. But if we pool both batches together and distribute the pi rewards together, it means that 3 plus 9 is 12 pi in total, and distributed to 20 validators in total, that each validator should earn 0.6 pi instead of for the initial validators that basically suffer from a lot of negative results is 0.3, and then later has much higher. This is a simple hypothetical example why pooling it together more to reach a little bit more stable KYC periods helps even or more fair distribution. Okay. How many validators are there in total? Currently, there is over 700,000 validators who have validated at least a certain amount of applications, meaning that it's not just one or two, it's like a few applications. Is there human validation involved in all validations? Yes, at the moment, every KYC application involves multiple human validations, but human validations do not constitute the whole validation process of a KYC. But all the cases also involve multiple machine automation checks. So we will see how this can evolve in the future. Maybe we will be at a point where many validations can be fully completed by AI, and when the AI is not certain, that's when it goes to human validators. Yes. And by the way, this is going to be a benefit for human validators as well, because they will only be called to do meaningful work, therefore more meaningful work, therefore critical, meaning that not the easy cases, but the more difficult cases that the computer cannot determine. And as a result, the proportion, the amount of pi that will be distributed would also be higher, because fewer people are needed per person who needs to KYC. Yeah, so this is the design of a component of a machine and also AI and human is by it's to make something 100%, meaning that it can reach finality, because AI until today, even though it's a great applications in areas very widely, very useful, but it cannot achieve the 100%. However, the KYC determination needs to be 100%. That's why we have the design of two components. And at the same time, as you guys, many of you know, AI has the nature of evolvement, like evolution of itself, of getting smarter as it goes. And that's what Nikolás commented on later. It might not need certain processes or reduce certain type of work for validator while giving validator more critical to work on. Mm-hmm. So we're doing two things basically as we go. One is we're using these algorithms to make decisions in the applications as they go, but we are also learning, the algorithm is training and learning based on validator responses, and it's improving itself. Mm-hmm. Can you share any mainnet statistics with the community? Some migration statistics. So currently there is a little bit over 1 billion pi that is moved to mainnet. It's 1.046 something like that. And about 80% of that is locked for 6 months or more, 813 million and some. We have migrated about 1.3 million to mainnet. That means that this 1 billion pi belongs to those 1.3 million people. And there is currently about 2.6 million, about double that, who have passed KYC. So this means, if we divide the numbers up, it means that currently the average mainnet balance of pioneers is about 800 pi, 808.